Anyone's here? Voice கேக்குதா? ஹலோ என்ன இப்போ கொஞ்சம் இது PS5 காலரா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கானா சீக்கிரம் வருது இப்போ லேட்டன்சி ரொம்ப நாளாக ரொம்ப இருக்குமே ப்ரோ அதை உதவானாலும் எனக்கு தெரியலையே சீக்கிரம் வா ப்ரோ இது அப்படியே வந்து போஸ்ட் அதை போட முடியாதா அந்த அக்கௌண்ட்டு போகணுமா இட்ஸ் ஓகே கொஞ்சம் டார்க்கான கேம் தான் ஆடிட்டு இருக்கோம் anyone's here Independence Day, my friend. என்னென்னமோ வருது Okay, bro's not available. It's okay. சரி ஓகே அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. போன வாட்டி இங்கே தான் விட்டோம் இதுக்குள்ளே போயிட்டு இங்கே ஒரு டைம் தான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி இதுக்காக கண்ட்ரோலில் தான் மறந்து போடுவோம் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல்ஸ் வயர்லெஸ் கண்ட்ரோலர் ஜம்ப்பு யூஸு ரொட்டேட் கேமரா ஓகே வெப்பனு ஃப்ளாஷ் லைட்டு டாஜு அது ஒன்றா ஓடுறது ஓகே The front door was locked. இங்கே ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட் இருந்துச்சு ஓ இதெல்லாம் படிப்போம் For a moment, Hartman considered strangling the idiot. Mott was mean-spirited, but easily manipulated. An emotional infant who lived for his approval. Wake, by contrast, was a far more difficult subject. Mott had given him too much leash. In 2 days, who knew what could happen? Hartman would have to find a way to rein him in, and quickly. எனக்கு இந்த பாட்டை மட்டும் புரியல மேனுஸ்கிரிப்ட் ஜம்பிளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி இந்த காதலை எடுத்துகிட்டு போக சொன்னாங்க
If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting it. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry. Barry was Barry. இந்த பக்கம் போனாட்டி இப்படி தானே ஒன்று நிறைய பேர் வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டார்க்னஸ்லாம் இருந்தது நிறைய எக்கச்சக்கமாக. ஐயோ இல்லை கார்ல போடுறான்டா அதுங்கடா. ஓ இந்த லைட்டு புல்லட்லாம் அதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு. சாட் வருதா இல்லை எனிஒன்ஸ் டேட்? சாட்டே இன்னும் வரலையா? இல்லை எனக்கு காமிக்க மாட்டேன் நிறையா பக்கா. ஃபோனில் ஓப்பன் பண்ணுறேன், ஒன்றுமே வரல ஆக்சுவலி. ஓகே, நோ வரிஸ், ஈஸி. ஓகேடா, ஐ திங்க் திஸ் இஸ் டன். கார் என்ன இவ்வளோ டேமேஜ் ஆகிக்கிறதுக்கு? ஆக்சுவலி என்னென்ன இதுக்கு கேட்ட போகலாம், இதோடய போகலாம். Okay. I think this is the way. நிறைய பேர் வருவாங்களோ? என்னடா அது? I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Cutscene, okay. இங்கதான் இருக்கான் பேதி. என்னடா இவதான் மாதிரி உட்காந்துட்டான். ஏய் என்னடா ஆகுது? மியூசிக்லாம் வருது, வெறிக்குது. ஆட பாவீங்களா?
டேய் வலி விடுங்கடா. டேம் மியூசிக் ஆன் பண்ணி விட்டுருக்கான்டா. எப்படி ஏய் ஏய் யோபா ஆசமா டேய். rock and roll capital of America. இதா எல்லாத்தையும் எடுத்து வரேன்டா. எல்லாமே காலி ஆயிடுச்சுடா. சரியா இருந்தல ஃபைட்டு. இங்க ஒரு ஷாட் கன் இருந்தது. Hey, Al! This way to the farm. பேத குறுக்க 4 பேத புடுங்கணும் பேத புரியலதா? என்னடா சொல்ற? இங்க ஒண்ணாவன் இங்க இருக்கானா? See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. என்ன கேமரா மூவ் ஆகுது? என்னைய சொல்றியா இல்ல கட்சின்னு சொல்றியா? ஐயோ ஷிட்ராடி. அப்போதைக்கு தான் மேலே போக சொன்னானுங்க. டேய் வரா நல்லா மிமிக்ரி பண்ணிருக்கான். கட்சின் அது. ஐயோ ஜம்ப் பண்ண முடியாதா? I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No?
Thought so. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அது அங்கே மேலே தூக்கிட்டோம். இவனும் மேலே ஏறுற மாதிரி தெரியல. நம்மளா ஏறி போனோமா அப்போ? திருப்பி போனால் கீழே போவோமா? அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை. என்ன பண்ணணும் இங்கே இப்போ? Bro. Look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? We all spend a third of our dreams in soft embrace. Somewhere Brings back between memories. fantasy Hey, remember when I got you that gig? Your first real writing job. What got you started? Was this one of your episodes? in Night Springs. Tonight's episode, The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Joe as he explores the endless dreamscape, to be brought to a sense. Listen, we're gonna have to wait until His Highness over there is good and ready. Oh wow, who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. Oh, yeah. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. You're a dream. The wearer of the diamond suit's a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What is it, a shrink? Oh, good going, Al!
I think we can make it through here, Al! Once again. வந்துட்டேன் சாரி மியூட்டில் இருந்தேன். இப்போ என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலி? என்ன ஜம்ப்ஸ்கேரா வந்துக்கிட்டே இருந்தானுங்க எப்பா. மேலே தானே காமிக்குது, மேலே போகலான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இங்கே என்ன காமிக்குது? இங்கே வெளியே போனா சரி இப்படியே போய் பார்ப்போம். இந்த பக்கம் வழி இல்லையா? ப்ரோ நீ கால் டிவை பண்ணியே ஆகணும் ப்ரோ. போய் தொலைங்கடா. பின்னாடி வேணா இருக்கானா? ஏய் போட்டான்டா ப்ரோ செட் லைட். வெயிட் a minute ப்ரோஸ். பண்ணிடலாம் இப்போ பண்ணிடலாம். ஃபுல்லாக ரீலோட் பண்ணிட்டு இருடா. ஷார்ட் கன் எடுக்குதான். ஏய் ஏட்டதான் இதுக்கேடா செட்டேங்கிறா வாங்குறா. டி இது பண்ணிட்டு அதை போடலாம் வரீங்களா? சாவுங்கடா. அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். இப்படி ஒரே பாம்னா எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு? இது வேறு பேய் பிடிச்சதுக்கா? போய் தொலை. இன்னும் போயிட்டு இந்த மாதிரி எத்தனை ஒன்றே ஒன்றா இருக்கா? ஹோல் மை லைட் ப்ரோ. இவன் என்ன இங்க பாரு அதான் லைட்ல நிக்கதான் பாரு. நம்மள அடி வாங்க விட்டு அப்படியே லைட்ல நின்றுட்டு இருக்கான் அவன் பாட்டோம். ஃபோக்கஸ். என்னது இது? ஏனி இருக்கு. Those geezers had quite a production going on. Oh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Focus காம இது. இங்கதானே வந்தோம். இதுக்குள்ள அது என்ன வழி இருக்கு? எட்டதா ஃபோக்கஸ் பண்றது? கதண்ட சரி பண்ணணுமா? வெளியே போக முடியுமா? இந்த இதை விட்டே வெளியே போக முடியாது நம்மளால. இப்போதான் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு கதண்ட சரி பண்ணதான் இன்னைக்கு தான். அந்த லைட்டு தான் ஏதோ போட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது கரண்ட்டை சரி பண்ண முடியாதுடா. எப்படிடா முடியும்?
ஒண்ணுமே இல்லைல்ல, இப்படிதான் வந்தோம். சுற்றி முடி பார்ப்போம். இங்க என்ன இருக்கு? ஒன்றும் இல்லை. ப்ரோ வாஸ் ஆஃப்லைன். எஸ்பிஜிக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல. எஸ்பிஜி வேலை அதுங்கள அப்போ பார்ப்பேன், ஆனால் அப்போ கூட பேச மாட்டாது. என்னாச்சுன்னு தெரியல. என்னடா இங்க ஏதோ ஃபோக்கஸ் காமிச்சிங்க தானே காமிச்சது ஃபோக்கஸ்னு. The door was barred from the other side. I have to find another way. ஏதோ பெரிய பஸ்ஸில் வச்சுட்டான்டா. இந்த பக்கம் போக முடியாதுல்ல? இதெல்லாம் போக முடியுமா? அது ஓட்டாவதியா? சுட்டிட்டு தானே போனோம். ஆனால் சுட்டிட்டு போனால் எப்படிரா? அந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லையரா? டே கொஞ்ச நாள் ஓடுறா, ஒழுங்காதான் ஓடாண்டா. சரி நார்மலாக ஓட்டு, அப்போ தான் இது பண்ணுவோம். என்ன நேற்றுக்கெலாம் வந்து சண்டே வந்து ஃபுல் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி என்ன பசில் கொஞ்சம் நிறைய வைக்கலாம். எப்பா நானும் பயன்ட்டேன்டா. தெரிஞ்சு இந்த பக்கம் எதாவது பண்ண முடியுமான்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் ஓப்பன் பண்ண முடியுமா கதவு? எங்க இல்லை, அதை மட்டும் ஓப்பன் வச்சிங்களா திடீர்னு? எங்கடா இந்த பக்கம் ஏறி மேலே போகணும்? மேரா உடஞ்சிச்சேன்னா அது திடீர்னு வந்து இது அந்த இது ஷிப்பு மாதிரி போட் மாதிரி இருந்தது. இந்த போட்டை எடுத்து விட்டோம். இங்கே தானே ஏதோ மேலே போகிறதுக்கு வழி இருந்துச்சு. நான் அந்த பக்கம் ஜென்ரேட்டர் மாதிரி இருக்கு. ஓடலானா? இங்கேயும் ஒன்றும் இல்லை. இப்படி தான் ஜம்ப் பண்ணதான் 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஜம்ப் பண்ணி கீழே ஓப்பன் டோர் காட்டுது. அதே தான்டா. நான் ஏதாவது உள்ளே போகிறதுக்கு ஏதாவது ஜிடிஏல அப்படி தானே வைப்பானுங்க. சரி இப்படி தான் ஏதோ இதுக்கு பார்த்தா இங்கே வர்றேன். இங்கேயும் ஒன்றுமே இல்லைதா? இந்த ஒவ்வொன்று தாட்டி ஓப்பன் டோர் காமிதான்னு பார்ப்போம். இது இங்கே எங்கேயாச்சும் சத்தியமா நான் தெரியலண்ணா. இது வீட்டை சுற்றி போகிட்ட மதன்ட்டா. இப்படியே போக முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். போக முடியுமா? நான் ஏற மாட்டானே லுசு பையன். அந்த பக்கம் சுற்ற முடியாது. டே அப்போ எப்படா போகுது? ஐ திங்க் ப்ரோ இந்த கேமில் ஃபஸ்ட்டு ஹெல்ப் வேணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் ஜாலியாக ஆடிட்டு இருந்தேன். அங்கே பாவேன் இந்த இது இருக்கு பாவேன், ஏதோ இழுக்குற மாதிரி. நம்ம மேலே இருந்து எப்படி ஒன்று கீழே அப்படியே குடிச்சோமா என்ன? ஏதோ சொஸ்ஸா இருக்கு. நான் மேலே இருந்து எப்படா கீழே வந்தோம்? இங்கெல்லாம் சண்டை போட்டு ஓடி வந்தோமா? அதுக்கப்புறம் இந்த ஏதோ ஓட்டா இருக்கா என்ன? இல்லையரா? எப்படா கீழே குடித்தோம்? சம்திங் இஸ் சஸ் ப்ரோ. இங்கே தானே படிக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு தப்பான இதுதானே போட் இங்கே தானே இருக்கு. இங்கே தானே எங்கேயோ மேலே ஏறி போனேன். இங்கே தானே ஃபைட் பண்ணேன். இங்கே ஒரு ஃபைட் பண்ணா. இங்கே ஒரு பின்னாடி ஒன்று அடிச்சானா? அங்கேருந்து வந்தேன். எப்படா குடிச்சிருப்பேன்? ஃபாலோ த லைட்ஸ் அந்த ஓல்ட் ஹவுஸ்குள்ளே போ. இங்கே எதுவும் வேலை இல்லை. ஓகே
இவன் ஓர மாட்டானே. நான் பார்ப்போம். இதை அந்த வீட்டுக்குள்ளே தான் போய் பார்க்கணும் போல். கடைசியில் இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே ஓப்பன் ஏதாவது இருக்கும். ப்ரோ சீரியஸ்லி ஓப்பன் கிக். நான் விட ஏதோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன்டா. I'm good. Keep your eyes open, okay? ஹெவி டியூட்டி லேண்டன்ரா. இது பாரு வெளிச்சமாக இருக்குன்னு கொஞ்சம் ரேடியோ. As you regular listeners know, I tend to work through the night. I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you? Beer Fest is pretty busy. I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Yes, bro predicted it. Open the silo gates for Barina. இப்படியே போவோம். எதுவுமே இல்லையே.
உள்ளதான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். இல்லை இது ஃபுல்லாக பூட்டி இருக்குல்ல. இது மூடி வச்சு எப்படியோ உள்ள மட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணு. இஸ் இட் மட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அந்த டிராக்டர் வந்தது தானே அது. வால்ஹல்லா. ஓகே ப்ரோ. நீ நம்பி போனால் எல்லாருமே பிளாக் ஆகுது ஏதாவது. இல்லை இப்படி இந்த வழி இல்லை சார். நார்மலாக ஒரு டாப் தான் வரும். மூச்சாங்க சத்தம் எனக்கு பிடிக்கல. இந்த வீட்டுக்குள்ளே தான் அனுபவம் இருக்கும். நீங்கள் இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் கிக்கு, இப்போ கிளைம்பு. ஓகே ஐம் டம்ப் ஆக்சுவலி. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hang on. Hey, let's go, man. இது இந்த பக்கம் தரக்கலாம்ல. ஏன் முடியாது? I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Oh. It's pretty heavy. Okay. Playing like a dump னு டைட்டில் மாட்டுது. அதான் பட் ஆண்டர்சன் ஹவுஸ் வந்து அதான் எங்கேயே வரணும்னு பார்த்தேன். We should feel right at home then. வால்ஹல்லா போமா. புஷ். Come on, one more gate. Let's do this. உள்ள என்ன இருக்கும் தெரியலையே. Lights are out. Guess we better check the fuse box. Fuse box-ஆ? The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. சரிடா அழிவுறா. You know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby hatch. Yeah, I don't think they keep too close an eye. இல்லைன்னா எதுட்டு இதுக்கு? Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. At the clinic, they seemed to slip away a lot, so they got wasted. இது ஓப்பன் ஆகல. Those guys sound awesome. ஃபியூஸ் பாக்ஸ் எங்க இருக்கு? பெட்டர். என்னது? ஏய் இந்த மாதிரி ஏதோ எழுதி இருக்கோண்டா அப்ப ஓல்ட் காட்ஸ் நோடட் ட்ரூத். That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's her face, the crazy lamp lady from the town. இந்த லைவ் காப்பிரைட் தான். Right. Must be. 7 days for 3 years of who cares? I don't care. ஆனால் மியூசிக்கில் ஃபைட்லலாம் வந்தது. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light.
Asgard. Hey, Okay. Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some Everywhere rest. there is And a by troll. rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Yeah, what the hell? ஒன் இயர்க்குள்ள 1K அடிச்சோமா அப்படியா என்ன மறந்துட்டேன் ஒன் மேலே ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா rolling backwards I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. ஏய் நம்ம ஃபேஸ் தானா அது If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I Yeah, could, they put on 'cause drunk, I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. மாண்டேஜ் ஆமா 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 அது ஞாபகம் இருக்கு அப்போ I just கரெக்ட் want தான் her here with me. I know, Al, I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. லைட் இதுக்கு வரைக்கும் தப்பிச்சோன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் ஃபியூஸ் போயிடுமோ ஓகே என்ன ஏதோ அவுட் ஆஃப் பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு படித்தோம்ல அந்த மாதிரி வருது படித்த மாதிரி வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இது தெரியுதா அவனுக்கு இங்கே தான் வெக்கேஷன் கொண்டு இருப்போம் நினைக்கிறேன் இது இந்த மேனுஸ்கிரிப்டில் கடைசி ஒன்று படித்தோம்ல ஆண்டஸ் ஹார்ட்மேன் இது இல்லை மிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வீக்கா இதுவா படித்தோம் Alice's screams இதான் I followed my past self. I was an out of body observer. சொன்ன இந்த பேஜ் தான் இருக்குது இப்போ Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream. And yet, out of body experienceனால சும்மா கேமரா மாதிரி மட்டும் போகுது by the Andersons' moonshine. I was there, an out of body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the footsteps of my past self to find out what had happened that night. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. அன்னைக்கு திடீர்னு லேக்ல இருந்து விழுந்து கார்ல இருந்து வேக் பண்ணோம்ல என்னாச்சுன்னு சொல்றாங்க நினைக்கிறேன் Voting is cinematography of this game. I'd been easy prey. Sam Raimi மாதிரி இருக்கு கேமரா மூவ்ஸ்லாம் ஏய் இந்த லேடி தான் Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. Go back. திருப்பி கேபினுக்கே போக சொல்றாங்க அந்த விண்டோல போய் பா அது கேபின்ல இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. மேலே கீழேரா She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You laugh at the whole thing together.
She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lady Allen reveal பண்ணவே இல்ல கடைசி வரைக்கும் அப்பறல இருந்து காமிச்சிட்டே வராங்க. To change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Oh. So the எல்லா manuscript pages கொடுக்கணும் போல. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark. I wrote it for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin, to release me manipulate பண்ணி எழுதி வச்சிருக்கா போல. To interrupt the horror. The story எழுதலன்னு சொல்லிட்டு இருப்பான்ல. Darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my barber a long time ago. She looks so old. Oh. She stole the skin of a barber. I'd woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. Oh, இதுதான் ஆயுதுக்கு போல போனா. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. எனக்கு லைட்டா வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. ஜேன் வந்து எதிரான கேரக்டர் அதான் வந்து காப்பாத்துச்சா அன்னைக்கு. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. இவன் வந்துட்டான்டா. ஓகே, எபிசோட் 4 முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 5 ஆரம்பிக்க போகுது. மியூசிக் கேக்குறியாடா? இதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் போட எபிசோட் 4ல ரீகேப் வரும். Previously on Alan Wake. Under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault and you're gonna pay for it.
Click it. Okay. And either which episode. Crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? Oh, jail irukangala. Idhaan appa vandadu pola. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think my tongue just took a crap in my mouth. Ugh. Oh, wait, we're in jail now? Al. Al, this is not good. That about sums it up. Oh, I am never drinking again. I need to talk to Weaver. She's the one in the song. The Lady of the Light. What, the crazy lady? Ugh, whatever you say, Al, but we're stuck here. They're not gonna... I had some reading to do first, Sheriff. And let me tell you, it was an interesting read. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there, Bret Easton Ellis? Huh? Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible right now. Agent Nightingale, I insist. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. I know this... என்னது டார்க்னஸ் பிடிச்சிட்டு போயிருச்சு. Light. We need light. It's the old... Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it, but it all rang true. Impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. It wasn't the booze that made his mind reel. Way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Oh, man. We're sitting ducks with the lights out. Stay cool. I can get the emergency power on. எமர்ஜென்சி போத வேலை செய்யலையா? ஓகே சூப்பரா. Here are your things. Wait, what do I need to know? What do you need from me? They can be hurt in the light, only in the light. And I need to find Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Check. Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on, let's get back to your friend. Wheeler, I need you to stay here. What? No. We're going to fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in two places at once. I need your help. Well, okay. Strick, Here's hello a list bro. of people and phone Hello. numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? So Like the TV Cynthia show? Weaver Gotcha. அவங்கள பார்க்க Oh, போறோம். hey, that radio guy is on the list. Maine. Who's Frank Breaker? He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right?
As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, Okay, வாங்க போலாம். let's go, Wake. Through the back. My hangover wants a pizza. You think there's any way I can order one out? இங்க ஒரு manuscript இருக்கு. நான் படிப்போம். Nightingale felt the situation veering out of his control, but the gun at least felt steady in his hands. He was ready to fire, resolved that he would let this happen over his dead body. And yet he hesitated. He had seen this moment before, read it in the page. He was transfixed by the déjà vu and the horror that he was a character in a story someone had written. Then the monstrous presence burst into him and dragged him into the night. Hi bro Jones. Hi. Hello. காது எடுக்க முடியாதா? Okay. Whatever took Nightingale must have broken the gate controls. We can't reach the gate's control box from here. We need to get to the other side over the rooftop. I'll go. I'll open the gate for you once I'm across. You stay here in the light and cover me, Sheriff, okay? ஆல்ரெடி இங்க இருந்து தான் வந்தது போ. ஏய். இங்க ஒன்னு வேற இருக்கா? ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணுங்க. நான் அது விளையாடியது மாசங்கள் ஆச்சு ப்ரோ. ஃபோனை அக்செப்ட் பண்ணுறேன். ரூஃப் டாப்புக்கு தானே போக சொன்னா? இப்படி போலாம் நினைக்கிறேன். Hey, Sheriff! Your password. Night Springs? What's that all about? It's a stupid joke we have. That Bright Falls is the original inspiration for the TV show. This town can get weird at times. Never this weird, though. You need to bypass the damaged control box. What am I, an electrician? Hold on! Ah, damn! That's smart. Good job, Lee. Okay, stick close. Our first stop is the town hall. The keys to the chopper are there. Okay, சாதா வந்தா. Sada's better than me actually.
Okay. Smarts. Good job, Wade. Okay, stick close. Our first stop is the town hall. The keys to the chopper are there. ஓகே நைஸ். இதுக்கு அவ்வளோதான் போகுது. Let's go, Wake.
someone's messed with the fuse box here, but you should be able to jury rig it while I find the keys. I already got electrocuted once today. How about I look for the keys and you get burned for a change? The keys aren't upstairs, Wake. I'm just gonna take a quick look. The darkness that wore Barbara Jagger's face was furious. The story in the manuscript had been making it stronger all the time, but now the light had set the writer free and hurt it, weakened it. It was only a matter of days before the dark presence would be strong again, but meanwhile, it would... The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Okay, Sheriff, I got the key. Barry? Why isn't he inside? என்ன பேதி வந்துட்டான் ஓகே ஓ Barry, look out! Barry, move! Barry! He made it inside, Wake. He's okay. The storefront's blocked. Come on, Wake, let's go around. We can meet him in the back. We can make it through the bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Keep the hell down or I'll call the sheriff. Oh, hi, Doc. I've got it. Don't worry about it. Sarah, about time somebody showed up. All the shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest.
I know! Go back to bed! He's got a point, Wake. Look, this town can't take this. It's me they want. The sooner I get out of here, the sooner you can all get back to life as usual. I hope you're right. Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys to the bookstore? Perks of being the sheriff. A girl needs to get around. They're really taking advantage of your presence here, Wake. I heard they're selling a lot of your Alex Casey books. Right now, I'm not a big fan of my own writing. Cynthia Weaver worked hard, following her obsessive rituals, sometimes fighting them, always giving in to them in the end. She haunted the halls of Bright Falls' abandoned power plant. She marked her caches with light-sensitive paint that could only be seen by eyes that had been touched by darkness and saved by light like she'd been. She was preparing defenses and supply lines bro left okay 5th episode la kondaadi ingada pona ஒண்ணுல்ல என்னாச்சுனா வந்து அங்க இது அலெக்சாண்டர் ஹவுஸ் போயிருப்போம்ல அங்க வந்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து நம்ம அந்த புக் எழுதிட்டு இருப்போம் அந்த பழைய மெமரிஸ்லாம் வரும் அந்த டார்க்னஸ் அவ பேர் தான் பாலபதா ஜாகர் ஓகேவா எழுதி வச்சதுவா புக்கில் அவளை பற்றி பவர்ஃபுல்லாக எழுதியிருப்போம் ஆனால் நம்ம வந்து நம்மளை பற்றியும் கான்சியஸாக எழுதியிருப்போம் கொஞ்சம் தப்பிக்கிற மாதிரி அப்போ தான் வந்து நைட்டிங்கேல் FBI வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவான் அங்கேருந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு டார்க்னஸ் வந்து அவனை பிடிச்சிட்டு போயிடும் அப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து தப்பிச்சு சாதா கூட வந்துட்டு இருப்போம் இதுதான் வந்து ஸ்டோரி சாதா வந்து இந்த லேடி தான் சாதா ஒரு இடமா தப்பிச்சு போயிட்டே இருப்போம் இந்த பட்டாசு இருக்குது டேரி என்னடா இது என்ன பயப்படாம போதா அகெயின் சாதா நாமா ப்ரோ இவதி கேம் டெரஸ் சாதா சதச்சா டேய் இவனா எல்லா கீஸும் வச்சிருக்காரா concealed firearms are probable to Pastor Howard a piece of my mind about this lock. I told him to get it fixed. Let's go, Labor. Let's take a break. நம்ம கூட சொல்ற சாதாரண சொல்றா பார்த்தல சாதா's better dio Acids are good for your heart. dead okay அந்த இது எடுத்து போட்டுருக்கணும் இது ஷாட்கன் ஆமோ இல்ல ஃபிளார் எடுத்துக்கணும் Howard a piece of my mind about this lock. I told him to get it fixed. Let's go, Labor. Let's take a break. இந்த லேண்டன் பவரா இருக்கிறதுனால Acids are good for your heart.
எங்கடா இருக்கீங்க? போங்கடா டேய். எத்தனை வாட்டி தான் பேட்டரி வேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது? அவ்வளோதானா? ஓகே. Okay, it's open. Let's go, Wake. Wow. We keep them lit all night long on the night before Deer Fest. Why? Well, it's manuscript. For it to be free, the dark presence needed the writer to finish the story. Again and again, the story let it get frustratingly close to the writer without letting it capture him. It was bound by the events depicted in the manuscript, but it could pursue the writer indirectly, put others on the task, and stop those who would help him. It took over everything in its path, made them its puppets, and sent them after Alan Wake. We're almost there. We'll have to go through the basement to get to the parking lot. Yeah, there's no way going through the crypt will turn out to be a bad idea. சூப்பர்ரா. சவச்சி கறியில் என்ன எப்படி இருக்கு? Yoppa. Go to helipad. Yeah, even da. You didn't like that one? Tough audience. Well, I got plenty more. What are the Christmas lights for? Protection, man. Like garlic against vampires. Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on. The Bright Falls General Store is now my favorite place in the entire world. See this headlamp? It's like a superpower. I can just look at one of those things. பாரு அப்படியே வேவ கிளியர் பண்ணிட்டே போலாம். இல்லனா போடுறது. Alice had screamed until she had no voice left to scream. Okay. Around her the darkness was alive. It was cold and wet and malevolent and without end. இப்போ Alice வந்து அந்த darkness தான் வச்சிருக்கு, ஓகேவா? The terror would have burned her mind out, but one thing made her hang on. She could sense Alan in the dark. She could hear him. She could see the words he was writing as flickering shadows. He sensed her too. He was trying to work his way to her. I wish I didn't say that. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Bastard. Someone throws a damn school bus at your head and you're about to take a helicopter ride with someone who may or may not have a pilot's license. டார்க்னஸ் வர போக நினைக்கிறேன். Bright Falls Fire Department. Okay. The helicopter's just up ahead. I'll need a while to prep for takeoff. Gotham City மாதிரி இருக்கு. லைட் அடிக்குறாங்க.
இதுங்கடா வெப்பன்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டாதான். ஹண்டிங் ரைஃபிள் ஆமாவா? ஹண்டிங் ரைஃபிள் இல்லை, பம்ப் ஆக்ஷன் தான் வச்சுருக்கேன். டேய் சரியில்லதா, தெரியும்டா ஏதோ வரப்போகுது. சவேர் அசால்ட்டுன்னா முடியலையா என்ன? Okay. Wait, you better put an end to this. Just get me to Weaver, Sheriff. You're taking a big chance on a local crazy lady, Al. I hope you're right about her, or we can kiss this town goodbye. Like this. Right. The city's a war zone. King Kong, mutant alligators, and Alex Casey shoots the place up every weekend. Look, I never even carried a gun until a couple of days ago. Well, my dad used to be a cop there. Tells some pretty wild stories. Stuff like this? No, just normal bad stuff. Kind of like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before.
We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. Hold on! Ow! Son of a bitch! நம்ம மட்டும் இங்க மாட்டிக்கிட்டோமா என்ன? To do something about the chain for the door to open.
And here's a new song from a band that legends, the old guys. The power plant glowed in the night. It was close, but I had to find a way across.
The story I had written in the cabin had come true. Touched by the dark presence, I had written a horror story, but the end was still missing. The story was incomplete, and the last unfinished page of the manuscript still sat in the typewriter in the cabin study. If I could get back there, if I could read the page, then I could write my own ending to this story, and...
recognized the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. பேக் நீ லைட்டில் இல்லை அந்த இந்த லைட் வந்தால் தான் வரும். அது பேர் என்ன? நான் புல்லட்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுற முன்னாடி இருக்கோ, அதனால் என்கிட்ட சுத்தமாக இல்லை. அதனால தான் இப்போ செத்தேன். இங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டதுக்கு ஹெலியில் தப்பிச்சு வந்தேன். பாதி வரையில் கீழே வந்துட்டேன். அங்கே வந்து பவர் பிளான்ட் ஓடிட்டதுக்கு இப்போ தான் அங்கே தான் வந்து சிந்தியா வீவர் இருக்கா. அவள் தான் அந்த டாக்டர்ஸ்கிட்ட கொஞ்சம் காப்பாற்ற தான். ப்ரோ என்னாச்சு இப்போ? எங்கேயோ ஒரு மூலையில் மாட்டிக்கிட்டான்டா. I recognized the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. Dana. Okay. Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it. You knew Zane, Thomas Zane. You're the Lady of the Light in the song. You can help me. About time. Young man, I've been waiting a very long time for you. ஸோ இவராக ஸ்டோரியில் வந்து இது மாதிரி அதில் டாக்டர்ஸ் வந்து காப்பாற்றாத கேரக்டர் மாதிரி. Excuse me? What you need to drive the darkness back. சுற்றி லைட்டாக வச்சிருக்கா பார்த்தியா? I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back with the helicopter. We won't go outside. Never at night. That's rule number 1. You've been breaking rules, young man, and where has that gotten us? I have a secret route. Lit route. Old water pipe. Something was damaged at the transformer yard. It's all the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the ஆமோலாம் இல்லையா வீட்டை? Let me guess. You want me to do it? Young man, you're the one who likes to break the rules. I can't be outside in the dark. The kill switch is outside. Okay. என்னடா இது இவ்வளோ பேர் வராங்க? ஃப்ளார் அடிச்சதுக்கு தப்பு பண்ணிட்டேன். இது ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணிடுவோம். ஃப்ளாஷ் பேங்க் இருக்கா கிட்ட? ஃப்ளாஷ் பேங்க் போடலாம்ல. ஃப்ளார் இருக்கட்டும். Sent me to cut the power to the transformer yard. I was willing to do grunt work for her to get her to help me. I hoped Weaver was dependable. I'd stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. Bro, it's a puzzle, bro.
ஏய் என்னடா எனக்கே தெரியாம கரெக்டா பண்ணியிருக்கேன். ஓகே Designed these things. The transformer yard went dark and dead. Weaver's water pipe passage should now be good to go. Two for the price of one. This way, young man. Follow me. Come, come. The pipe's empty now. We're ready to go. Okay. This way. We need to go. I knew them both, Tom and Barbara. I had such a crush on him. Such a beautiful man. I was jealous. There was a part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started writing and woke the darkness up. He tried to bring her back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. The witch looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. Oh, he was so famous. And afterward, no one knew. Oh, Tom. He left only one thing behind in my game, in case it happened again. Insurance. He trusted me. Or perhaps used me a little. Okay. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and put it there. It's been waiting for you. We are characters trapped in a story you have written, and none of us will survive to see the end of it. If darkness isn't stopped, she'll twist the story to her own dark ends. How do you know all this? Tom, that's the way he wrote it. He still talks to me, in television, from beyond, from below. We have both been touched by the darkness, young man. He saved us both with light, but the darkness stays with you. Leaves a stain. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Hello? Al! Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! For the sweet love of... Barry! Barry! We gotta go see if they're okay. என்னாச்சுன்னு தெரியலையே.
Oh. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend. Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. Anyway, gaali polo. At least I didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. Sarah was almost starting to relax. Maybe they could turn this into a win yet. Suddenly, there was a piercing sound, like a table saw gone wild, as 100 birds made out of shadows swarmed into the rotor. The chopper bucked wildly and the board lit up, telling her what she already knew. They were going down. Barry Wheeler screamed. Okay, they're not dead. Okay. இதுக்காங்க manuscript இப்ப தான் கிடைச்சது. The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. நானும் முதட்டன் இதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ தெரியல எனக்கு. ஏன்டா மாஃபியா பார்த்த மாதிரி ஏன்டா அதை பார்க்க மாட்டேற? நல்லாதான்டா போயிட்டு இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் போகுது. I have a different ending in mind. Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I knew you'd be all right. How's that? The flaming eye of Mordor? Laugh it up, funny man. Do we have somewhere to go? Weaver will meet us at the dam. நெட் இல்ல நான் நியாயம் பண்றியாடா. ஓகே. ஓகே ஃபைன். வந்துச்சாடா தெரியலையேடா. நாளைக்கு தானே இது பார்க்கதான் இது PS ஆப்ல தெரிஞ்சு அதே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவான். நீங்கள் $50 தான் ப்ரைஸ் பண்ணுவான். வெயிட் பண்ணி தான் பார்ப்போம். ஐயோ I should have kept that gym membership. And elevator போனோமா? ஓகே. What the hell is that thing? It's everywhere! Oh crap, there's more than one of them! Nothing moves like that. It's impossible. Ah! Al! Do something! How many of them are
சத்தியமா தெரியல. அது சேஃப். செம்மையா இருந்தல ஸ்லோமோ. வைஃபை போட்டு நான் ஸ்டோரி ஃபுல்லாக கேட்குறேன். ஓகே, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அவ்வளோதான் அதுக்கானா. வந்தது சாரா. ஓகே, இது டிஃப்ரெண்டான ஸ்டோரி தான் நான் சொல்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு லைவ் போகும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 75% முடிக்க போகணும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஆனால் 5வது எபிசோடில் இருக்குது. இந்த எபிசோட் முடிஞ்சா இன்னும் ஒரே எபிசோட் தான். அது எவ்வளோ பிடிச்சுன்னு தெரியல. Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well, he was real. அதெல்லாம் அதுக்கு இது கூட பார்ட்டு வாங்கலாம் போலயே. பார்த்து எப்படி ரிவ்யூஸ் பார்த்து வாங்கலாம். ஸ்பைடர்மேன் முடிச்சுட்டு ரிவ்யூஸ் பார்த்துட்டு வாங்கலாம். இந்த பிடிச்சதுக்கு எனக்கு 1 நல்லா தான் இருக்குது. இது ஹோல்ட் த பட்டன் டவுனா? நான் அப்படி வரட்டப்ப वो अरे माटी bro, seriously. You guys go ahead and find Weaver. She should be in the dam now. I'll have to make it alone through the top. Don't get yourself killed. Mom, please be careful. I'll take good care of Mary, but you just look after yourself. Yoppa. Thank you. Thomas Zane knew he had to remove all that had made this horror possible, including himself. That was the only way to banish the dark presence he had unleashed and now looked at him through the eyes of his dead love. But he also knew that despite his best efforts, it might someday return. So even as he wrote himself and his work out of existence, he added a loophole as insurance, an exception to the rule. Anything of his stored in a shoebox would remain. இல்லை நான் கவனிக்கல. தாமஸ் ஜேன் நியூ தட் ஹி ஹேட் டு ரிமூவ் தட் ஆல் த. தாமஸ் ஜேன் வந்து அவனும் பாதபதா தான் வந்து கப்புள்ஸ் போல். ஓகேவா, ஸ்டோரி டிஃப்ரெண்ட்டாக போகுது. includes himself that only way to banish the darkness presence Harley. So now he looked at him to rise out of death love, but also he also knew that despite of his bestowals it might someday return. So even as he wrote himself and his work out of existence, the other loophole as insurance, an exception to the rule. Anything of stored in a shoebox should remain. Okay.
was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. டேய் நான் கீழே விழுந்துட்டேன்டா. 1 second guys. Fishing can be a hobby or a job. I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. கஷ்டமா இருக்கே. Fishing can be a hobby or a job. I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. என்னடா அது?
ஆனால் இவ்வளோ பொறுமையாக ஓடி தப்பிச்சவனை நான் பார்த்ததே இல்லை எங்கேயுமே. டேய் கஷ்டப்பட்டு வந்தேன்டா. ஐயோ 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 ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஒன்றதை போலே. இல்லை இங்கேருந்து தான் வருது பரவாயில்ல. D. Listen and hi, bro. I don't know what language they were speaking. Hi bro, anyways. It's a foolish chance to take. Don't worry about the noise. Is that Arabic? I have looked after the welded room for many, many years now. There is no shadow in the welded room. The power is fail-safe, and all of the bulbs are numbered and changed regularly based on their make and model. Right. There's an old army base at Raincoat Point. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must have built this. Yes. Take it. ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல இந்த லைவ் முடிக்க பார்ப்போம். Because 6 and 33 and 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late and I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. இவனை பத்தி எழுதி இருக்கான் தாமஸ். And jumped. Oh. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written.
wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Departure. Okay. 2 years ago. சரி இந்த கட்சினை நான் பார்த்துடலாம். I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Checkpoint எங்க வருதுன்னு பாப்போம். In one of my finer moments of self-deception. Okay, இங்க தான் வருது. Nice actually. நல்லா இருந்தது. நல்லா தான் போற actually சூப்பரா போற கேம். நம்ம வந்து இந்த வீக்கெண்ட் முடிச்சிடலாம். சாட்டர்டே மேபி. Okay guys. Let's see. Bye.